Lieutenant Minho schwet in seinem Bergenschiff durch den Weltraum unbeobachtet die Trümmer, die in seinem Sichtfenster vorbetrieben. 3 lang Monate hat in den Guerren Bereichen der Galaxie nach verlassenen Schiffen gesickt. Aber, als was gefunden hat, wo wertloser Schrott und Silberschien trum, sein Mannschaft wird unruhig, die Vorrichtungen sind Minho sucht schwur, sein Tochter worte zu Haus offen, hat ihr versprochen, mit genug Geld zu schuckern. Ihr Medizinenausbildung zu bezahlen, aber dieser Auftrag war ein Reinfall. Vielleicht sollte aufgeben und nach HFY-Geschichte in dort letztliche Watch die Kommunikationsansels am Leben. Ein unmögliches Signal durchbricht die still klar und stark. Obwohl es aus dem leeren Weltraum zu kommen schien. Ein melodisch Stimmsprachen perfektem Koreanisch. Die Menschheit wird ausgewählt. Folgt diesen Koordinaten. Minho spürt, wie sich sein Nacken aufstellten. Die Nachricht wiederholt sich einmal, dann herrscht wieder still, sein, hinsitterten, also auf die Koordinaten start, die auf seinem Bildschirm brannten. Das kommt aus der Todesoni. Man meldet sein Ingenieur in Hygiene und überprüft ihr Instrument. Ihr Stimmklang Bunroheit. Da drauen jit is nix Asteroiden und Strahlung. Kein Schiff überlebt dort länger als ein Stund. Minho kennt die Zone. Raumfahrer sollten sich Geschichten darüber, Geschichten von Schiffen, die Heiningen und nie wieder gesehen wurden. Die Strahlung war so intensiv, dass sie die Elektronik in Minuten ist, jeder vernünftig Gedanke schrie. Dass dies ein Fall oder ein Defekt war, aber etwas Tiefes, ein Instinkt, denner, rennt seiner Jar in der Leer gelernt hat zu vertrauen, flüstert anders. Dieser Instinkt hat ihm schon oft das Leben gerettet. Kurs auf dies Koordinaten setzen, falle. Sein Crew starten an, als verrückt geworden, Kapitän, protestiert Hygiene. Das ist Selbstmord. Die Strahlung wird ins Ten, aber Minho hat bereits sein Entschieden getroffen. Lang flogen sie durch den gefährlichen Weltraum. Die Strahlenbelastung stieg stetig an. Hygiene musste mehrmals die Schild verstärken. Dann fanden sie es in Struktur, die so gewaltig war, dass sie jedes Verständnis sprengt. Sie war in einem Asteroidenfeld versteckt, das dort nicht hätte existieren dürfen. Die Raumstation erstreckt sich über Kilometer. Ihr kristallinen Oberflächen pulsierten mit sanftem Licht. Symbole flossen über ihren Rumpf wie Lebewesen. Bei allen anderen, hockt Hygiene ehrfürchtig. Was ist das? Die Station war wunderschön und erschreckend zugleich. Sie sah aus wie ein Palast aus Licht und Kristall. Aber sie strahlte macht aus. Die älter war als die menschliche Zivilisation. Automatisch System scannten ihr Schiff, und entdochsließen. Die Gräger waren als ganz Stadtblock, begannen sich zu öffnen. Minho spürt, wie sein schneller Schlag, wusst, dass allein gehen musst. Das war sein Aufgabe, sein Schicksal. Ali sein Cruiser und ging allein durch Korridor, die mit einer Kraft summten, die älter war als die Menschheit selbst, die waren mit Materialien bedeckt, die noch nie gesehen hat, Licht schien aus dem Metall selbst zu kommen, jeder Schritt halt in der gewaltigen Struktur weiter, schließlich trat in ein Großhalle ein, die mit Wesen aus seinen wildesten Träumen gefüllt war. Kristallin Wesen, die wie Windspiel klangen, wenn sie sich geweckten, riesige Kreaturen aus lebendigem Metall, Wesen aus reiner Energie, die in geometrischen Formen gefangen waren. Allwandten sich man starten den primitiven Menschen an, der Gerard in ihr mitgetreten war. Die Akademie materialisiert sich als ein Sichtverenden des Lichtmuster, und sprach mit derselben melodischen Stimme. Willkommen, Wörter der Menschheit.
Ihr sei die neuest Species, die een sehr einlading erhalten hat. Minho fühlt sich winzig in diesem gewaltigen Raum. Die anderen Wesen wären so fortschrittlich, dass sich wie ein Höhlenmenschen einem modernen Leben vorkam. Sehnend, schwitzen in seinem einfachen Raumenzug, während die anderen Kreaturen in energievollten Schwetten oder sich durch reingeden Kernkraft bewegten. Die Key erklärt, dass die Akademie der Sterne seit über 50.000 Jahren existiert. Sie wollte die größten Geister jeder Spezies aus, wenn sie in ausreichend technologische Entwicklung erreicht hatten. Bewirtete Verbrechten Jahrzehnte an meisterten Wissenschaften, die ihr Heimatwelten sich nicht vorstellen konnten. Minho schlagt schwur. 50.000 Jahre. Die gesamte aufgezeichnete Geschichte der Menschheit war nur ein Bruchteil dieser Zeit. Wie konnte möglicherweise mit Wesen mithalten, die so lange existierten, ein Wesen, das fliehendem Wasser in Wege menschlicher Form hält, entgehrt, sich ihm, es bewegt sich wie ein lebenderer Sehen, sein Oberfläche schimmert in allen Blautenen. Ich bin heute Welt vom Aquanischen Kollektiv. Wir besitzen das Wissen der tiefen Strömungen seit 12 Jahrtausenden. Die Geringschätzung in seiner Stimme waren wirkender. A Spezies hat ihr Geburtssystem kaum verlassen. Die Wort trafen Minho wie ein Schlag. Es stimmte die Menschheit. Hat gerade erst begonnen, das Sonnensystem zu erforschen. Wenn dies Wesen Galaxien bereisen, kämpfen Menschen noch damit, zum Mars zu fliegen. Dreigig sickeln, wirken die Dike mit kalter Effizienz. Das ist die Standard-Mike-Probezeit. Sollt sich die Menschheit als unser erkennt, erweisen, wird die Einladung nicht wieder ausgesprochen. Minho beobachtet die anderen Studenten bei ihrer Arbeit. Es war, als würde Getten bei der Erschaffung von Welten suchen. Sie arbeiteten mit Technologien, die Roman seit weiten bargen. Sie manipulierten Materie auf Quantenebene, kommunizierten durch Dimensionen, die nicht wahrnehmen konnte, und lassen mathematisch Beweis für die menschliche Computer Jahrhundert brochen wurden. In kristallin Creature lässt komplex Gleichungen, indem sie einfach ihr Farbe verändert. Ein Energiewesen ersch aus dem Nix neue Elemente, ein robotisches Wesen berechnet. Die Beugungen ganzer Sternsystem in seinem Kopf, und dann war da Minho ein einfacher Bergungsarbeiter mit einer Grundausbildung in Weltraumtechnik. Konnte nicht einmal die Grundlagen ihrer Wissenschaft verstehen, geschweige denn damit arbeiten. Was genau soll ich beweisen? Fragte die Key, sein Stimm klein in dem gewaltigen Raum. Dass Spezies Eigenschaften besitzt, die es wert sind, bewahrt zu werden, antwortet sie. Die Akademie duldet nicht die Schwachen oder Gewöhnlichen. Minho fühlt das Gewicht der Erwartung auf seinen Schultern. Nicht nur sein eigen Schicksal stand auf dem Spiel, sondern das der gesamten Menschheit. Wenn versagt, wird sein Spezies für immer von diesem Wunder ausgeschlossen bleiben. Die anderen Studenten warfen ihm mitleidig Blick zu. Einige schienen amüsiert, andere gelangweilt. Für sie war ein kuriosum ein primitives Wesen, das aus Versehen in ihr erhaben Gesellschaft gestolpert war. Über Minho dacht in sein Tochter, en all Menschen, die vom Himmel trägumten, word nicht aufgeben, egal wie hoffnungslos es schien. Die Simulationsgamma materialisiert sich, Minho herum wie ein Fiebertraum. Stern brannten über seinem Kopf, während unter seinen Füßen ihn sterbend Welt zerbröckelt. Die Herausforderung war im Konzept einfach. Rett ein Milliard Leben mit begrenzten Ressourcen und Technologien, die noch nie so gesehen hat, Minho spürt, wie sie nie sitteten. 1 Milliard Menschen, das war fast so viel wie die Gesamtbevölkerung der Erde. Und dies Welt starb vor seinen Augen und Beben zerrissen die Kontinente,
Vulkan spuckten Gift in die Atmosphäre, an die Ausinkochten Weg, in Herem arbeiteten die anderen Studenten mit fliehender Anmut. Ein reptilienartiges Wesen namens se kanalisiert Sternenergie durch Kristalline Matrisen. Sein Schuppigen en beweckten sich wie ein Dirigent, an pure Energie folgt seinen Gesten. Ein theoretisches Wesen namens Yindar Wettler Sonnen aus reiner Mathematik Gleichungen, die Materie selbst empfinden. Minho start auf die irdischen Schnittstellen, Symboli. Die wettet anzusehen, sie flimmerten und wunderten sich ständig. Als würden sie in seinen Augen brennen. Wenn die anderen kosmische Kraft manipulierten, konnte nicht einmal die grundlegenden Werkzeuge aktivieren. Stunden Virgingen. Sein Fingerbluten warm verzweifelten druckende kristallinen Bedienelement, die simulierte. Welt setzt, ihr Todesspirale fort. Millionen starben vor seinen Augen, hört ihr Schrei, so Gesichter in den holographischen Displays. Ich bin so dumm dafür, flüsterte verzweifelt. Ich versteh nix von alledem. Die anderen Studenten warfen in mitleidig Blick zu. Einige schüttelten ihr KCPF, als würden sie sagen, typisch primitiver Mensch, den hört man hau auf. Die irdische Technologie zu verstehen, und begann wie ein Mensch zu denken. Betrachtet das Problem nicht als ein komplex wissenschaftlich Gleichung, sondern als ein praktisches Problem, das gelöst werden muss, die Sternenergie. Die se kanalisiertes war nur Fusion, unglaublich fortgeschritten, aber den gleichen Prinzipien folgend wie Erdkraftwerk. Minho hat in solchen Anlagen gearbeitet, bevor Bergungsarbeiter wird. Die mathematischen Rahmen, die Yindar verwendet, waren elegant, aber verschwenderisch, wie ein Supercomputer zu verwenden, einfach Zahlen zu addieren. Minho begann anders zu arbeiten. Anstatt zu versuchen, die irdischen Werkzeuge zu meistern, von der einfache Weg durch die Problem, leitet die Sternenergie durch grundlegend magnetische Eindämmung etwas, das als alten Lehrbuchen kennt. Verwendet Elemente Physik, den Kern der Planeten zu leiten. Sein beweckten sich jetzt sicher über die Kontrollen, dacht nicht in die komplexen Theorien dachten das. Was funktionierte, wie ein Mechaniker, der einen kaputten Motor repariert, nicht wie ein Wissenschaftler, der das Universum erklären will. Seine Lösungen waren grob, elegant nach Akademie Standards. Die anderen Studenten lachten über seine primitiven Methoden, aber sie funktionierten. Und sie funktionierten schneller als die ausgeklügelten Ansätze seiner Klassenkameraden. Als die Simulation endet, war die Sternbild stabil. 1 Milliard Leben bestanden fort. Die anderen Studenten starten in mit etwas zwischen Verwirrung und widerwilligem Respekt an. Interessant, murmelt die Key, höchst interessant. Minho atmichwa, hat es geschafft, aber verstand immer noch nicht. Nech Minhos einfache Son, die einen Kaskadenes voll verhindert. Der die Hälfte der Studenten bei einer Stelle Mechanikübung gettet. Begannen sich die Haltungen zu ändern. Die anderen Studenten sahen ihn nicht mehr als hoffnungslosen voll, sondern als etwas FASI eine Eri in die es dort Taiwan, ein kristallines Wesen, dessen Spezies seit Jahrhunderten an der Akademie studiert hat. Engert sich ihm in den Gemeinschaftsgrund. Sein transparent Form funkelt im Licht künstlicher Sonnen, und sein Stimmklang wie Windspiel im sanften Wind. Die Methoden sind gewöhnlich, sagt Taiwan nachdenklich, aber effektiv. Minho sah auf einer Bank aus lebendigem Kristall, unbeobachtet, wie seltsam Pflanzen ihn herum in unmöglichen Farben blühten. Fühlt sich immer noch wie ein Fremder in dieser Welt der Wunder,
aber zum ersten Mal nicht mehr Geliehen. Bald schlossen sich ihnen andere an. Nari. In Wildkrieger gelort. Deren Volker aber das Überleben stellt, setzt sich zu ihnen. Wir arm beweckten sich elegant, wenn sie sprach, unter goldenen Augen leuchteten mit Intelligenz. Dann kam Doyen. Dessen Energie basierte Spezies durch harmonische Frequenzen kommunizierte, sein Gestalt schimmert wie ein lebender Regenbogen. Sie bildeten ihn unwahrscheinlich Studiengruppe, enthalten Wissen über die gewaltigen Kluft zwischen ihren Zivilisationen. Minho lernt von ihnen Dinge, die sein Verstand kaum fassen konnte, wenn sie von seinen einfachen, direkten Denkweisen fasziniert waren. Ihr Volk denkt anders. Bemerkt Nari während einer ihrer Sitzungen. Sie hielt ein holographisches Diagramm in der Hand, das komplex Quantenstrukturen zeigt. Wir haben diese in Prinzipien jahrtausendelang studiert und unser Verständnis perfektioniert. Aber Perfektion kann star werden. Minho nickte und dachte in die Erde, und die chaotische Kreativität der Menschheit. Menschen sind jung. Wir wissen noch nicht, was es möglich ist, deshalb versuchen wir Dinge, die nicht funktionieren sollten. Es war Taiwan, der als erster aussprach, was sie also verstehen begannen. Vielleicht hat die Akademie die Menschheit nicht trotz primitiven Technologie ausgewählt, sondern deswegen, dies wörtlichen Minho inhalten. Kann es sein, dass ihr Rückständige tatsächlich ein Vorteil war, dass ihren Wissenheit sie freier macht zu denken, gemeinsam begannen sie, Muster in ihren Lektionen aufzudecken, die keiner allein bemerkt hat. Das Curriculum der Akademie handelt nicht nur von fortgeschrittener Wissenschaft, es war in Vorbereitung auf etwas Spezifisches, etwas, das Geister erfordert, die über etabliert Paradigmen hinausdenken konnten. Was verschweigen sie uns, fragt sich Minho laut. Wenn sie in der riesigen Bibliothek studierten, sie waren umgeben vom gesammelten Wissen von 100 Zivilisationen Kristalltafeln, die Geschichten von Welten erzählten, die längst des Staubs erfallen waren, holographisch Archive, die Geheimnis des Universums enthielten, aber zwischen all diesem Wissen gab es Lücken, Bereich, die absichtlich leer gelassen worden waren, Fragen, die nicht beantwortet wurden, Geheimnis, die tiefer vergraben waren, als sie sich vorstellen konnten. Die Antwort, die sie bald entdecken würden, war tiefer begraben, als sich einer von ihnen vorgestellt hat, und sie wird als wenden, was sie über die Akademie und ihren wahren Zweck zu wissen glaubten. Minhos Erkundung der beschränkten Bereich der Akademie beginnt durch einen Zufall. In Defekt Gravitationsplate im Quantenmechanik Leber, führten durch einen Wartungsgang, der nicht hätte existieren dürfen, die waren aus einem seltsamen Metall gefertigt, das sein Taschenlamp verschluckt und sein Kommunikationsjet stört. Es sollte am Kern, jeder vernünftig, Gedanke sagt ihm das, aber die Neugier, die ihn schon sein ganzes Leben lang antrieb, war starker. Sein Schritt halten in dem verlassenen Gang weiter, rannte tiefer in die Dunkelheit vordrang. Die Key der Akademie schien sich dieses Weges nicht bewusst zu sein. Ihr Sensoren konnten das seltsame Metall, das die ausgliedert, nicht durchdringen. Zum ersten Mal sieht seine Ankunft war Minho geliehen, und die ständige Überwachung der künstlichen Intelligenz und sie dort in den tiefen Archiven bedeckt starb kristallin Speichermatrizen. Auf die sieht Jahrtausenden nicht mehr zugegriffen worden war, die Luft war dünn und alt, voller Geheimnis, die neu erzählt werden sollten. Minhos Hinsitterten, außer die ersten Aufzeichnungen aktiviert. Hier waren die Aufzeichnungen von Spezies, die Prüfungen nicht bestanden hatten, Dutzend von Zivilisation,
die als unwürdige Raktet unnatch hausgeschickt worden wären, ihren Schicksalen allein zu begegnen. Ihr Namen leuchteten auf den kristallinen Displays auf, dann verblassten sie wieder gesehen Trum, aber es gab auch andere Aufzeichnungen, Spezies, die abgeschlossen hatten. Nur willig aus der galaktischen Geschichte zu verschwinden, die war Hegemony, Meister der Zeitmechanik verschwunden, das Korfmer Imperium, das gelernt hat, die Schwerkraft selbst zu manipulieren ausgelöscht. Min Hospert, weil sich sein Kehel zusammenzog, dies Namen bedeuten ihm nichts, aber die Art. Weil sie aus den Aufzeichnungen gelöscht wurden, waren, war erschreckend. Es war, als hat das Universum selbst beschlossen, sie sowie AGSSI in rief sein Freund über ihren privaten Communicationskol an. Als sie ankamen, wurde Taiwans kristallin Form war schockdunkler. Die Zivilisation, sie waren Legenden unter unserem Volk. Man lehrtens, sie seien zu Herren Existenzeben aufgestiegen. Nares golden Augen funkelten gefröhlich, als sie die Daten analysiert. Set juckt das an, sagt sie, wenn der Kriegerinstinkt sich auf taktische Daten konzentrierten. Kampfverrückt, Verlustlisten, Evakuierungsprotocol. Sie sind nicht aufgestiegen, sie haben gegen etwas gekämpft und verloren. Die Aufzeichnungen malten ein erschreckendes Bild, ein Feind, der nicht nur Welten oder Flottenangriff, sondern das Konzept der Existenz selbst. Ganz Sternsystem wurden rückwirkend ausgelöscht, ihr Ursprung so vollständig, dass das Universum vergaß, dass sie jemals existiert hatten. Die Architekten, flüstert Dorian. Sein Energieform flackert vor Banruhigen. Die Gründer der Akademie haben dies Bedrohung schon einmal erlebt. Deshalb haben sie diesen Ort gebaut. Minho studierte die taktischen Bericht mit wachsendem Unbehagen. Sein menschlichen Instinkt sagte ihm, dass hier etwas Schreckliches vor sich ging. Sie trainieren, ens nicht nur als Wissenschaftler oder Diplomaten, sie bereiten ens auf einen Krieg vor. Auf der tiefsten Ebene der Archive fanden sie die Letztnachricht der Architekten wiesen, die sofort geschritten waren, dass sie sich über die physische Form hinaus entwickelt hatten. Die Warnung war klar, der Feind wird zurückkehren, und wenn das tat, wird konventionelles Denken nicht ausreichen, ihn zu stoppen. Die Akademie war kein Schul, sie war ein Verzweiflungswagnis, Geister zu finden, die fähig waren, das unmöglich zu bekämpfen. Die Wahrheit entwirrt sich wie in kosmische Hörgeschichte, dort schlaflos sickern arbeitend. Setzten Minho an sein frühen Fragment der letzten Forschung der Architekten zusammen. Der Feind, dem sie sich gestellt hatten, stammt nicht aus diesem Universum, existiert in den Räumen zwischen den Realitäten und den sich wohnender Ordnung selbst. Minhos zitterten. Als die uralten Text las, die Symbole schienen, in seinen Augen zu brennen, als wenn sie nicht dafür gemacht, von sterblichen Wesen verstanden zu werden. Taiwan hat in beider Übersetzung, sein kristallin Form flackert vor Anstrengung. Entropie Dämonen, übersetzt Taiwan aus den uralten Texten, sein Stimm war kaum mehr als ein Flüstern. Sie zistren nicht nur Materie und Energie, sie verschlingen Informationen, Kausalität, die Gesetz selbst, die Realität zusammenhalten. Minho spürt, wie sich sein Magen umdreht, erdacht, und die Erde, en all Menschen, die nichts von dieser kosmischen Bedrohung wussten. Wie konnte man gegen etwas kämpfen, das die Realität selbst angriff? Die Architekten hatten eels versucht, die fundamental Kraft manipulierten. Schild, die vom Kollaps der Stern angetrieben wurden, sogar verzweifelt versucht, mit Wesen zu verhandeln. Die jenseits der Communication existierten,
Nix hat gegen einen Feind funktioniert, der das Konzept der Existenz selbst angriff. Also entwickelten sie sich weiter, sagt Nori, wenn das Verständnis in ihrer Stimme aufging. Ihr wir bewegten sich nervös, ein Zeichen ihrer wachsenden Unruhe. Sie wurden zuwiesen aus reinem Bewusstsein, der physischen sehr streng zu entkommen, aber Evolution war nicht Sieg. Die tiefsten Datien der Archiven fehlten das endgültige Eingeständnis des Scheiterns der Architekten. Sie hatten sich selbst gerettet. Aber all anderen in dem Untergang geweiht. Der Entropie-Schwarm war immer noch da draußen, wird stärker und wartet darauf, zu wollenden, was begonnen hat. Die Keysystem der Akademie, Erkenntungen, sein Energieform flackert vor Erkenntnis. Sie haben 50.000 Jahre lang den letzten Befehlen der Architekten gefolgt. Sie testeten Spezies und suchten nach etwas, was die Architekten nicht liefern konnten. Minho start auf die taktischen Projektionen, die sie herumschweten im Modell von Schlachten, die über die Menschen hinweg geführt wurden, Berechnungen, die seinen Verstand schon beim Betrachten belästeten. Sein menschlichen Augen konnten die komplexen Diagramm kaum erfassen. Wann suchten sie, fragte mit brechender Stimme. Die Antwort kam von einer unerwarteten Quelle. Jesu. In der Wortungskiste der Akademie materialisiert sich in den Archiven etwas, das einzigste Uralten Abschirmung an Möglichkeit sein sollen. Geister, die chaotisch denken, sagt die Key mit ihrer perfekt modellierten Stimme. Der Greatstark der Architekten war ihr perfekt Logik. Ihr vollständiges Verständnis der universellen Gesetz, aber perfekt Ordnung kann perfekt. Entropie, nicht besiegen. Die Projection der Key flackert und offenbart die Belastung in ihren uralten Systemen. Die Menschheit wird ausgewählt, weil es Spezies konsequent Lösungen liefert. Die ein sehr Modell nicht vorhersagen kann, sei das Chaos in Form, und Chaos ist das einzig, was die Entropie nicht verschlingen kann. Die Erfindbarung hing in der Luft wie ein Todesurteil. Die primitivste Spezies in der Akademie war ausgewählt worden, einen Krieg zu führen, der Wesen zerstört hat, die Relit mit ihren Gedanken umformen konnten. Wann, fragt Minho Lies, obwohl die Antwort bereits fürchtet. Bald, antwortet die Key, der Feind hat uns gefunden. Der Angriff begann als ein Fehler im Gewebe. Der Raum selbst, Stern explodierten nicht oder kollabierten, sie hörten einfach auf, jemals existiert zu haben. Die uralten Sensoren der Akademie schreien Warnungen und sprachen. Die älter waren aus der meisten galaktischen Zivilisation, aus dem kommandosen Biobatsteht Minho. Wie ganz Sonnensystem vom holographischen Display verschwunden, nicht zerstört, so vollständig ausgelöscht, dass das Universum sich ihr Abwesenheit neu schrieb. Nur die Zeichen der Akademie bewahrten die Erinnerung daran, dass sie jemals gewesen waren. Minho fühlt, wie sich seine schwach anfühlten, dachten die Erde, und seine Tochter, und alle Menschen, die ihr Leben lebten, ohne zu wissen, dass das Universum sie herum zu verschwinden begann. Was war? Wenn die aus nichts verschwand, würde ich überhaupt merken, oder würde auch seine Erinnerungen zu Haus einfach ausgelöscht werden, Entropie-Schwarm entdeckt, wirken die prima Key der Akademie. Stimmt trug das Gewicht von 50 Jahrtausenden der Vorbereitung, geschätzt Ankunft, 12 Standardstunden. Die großen Geister der Galaxis arbeiteten fieberhaft daran, Verteidigungen vorzubereiten. Kristalline Wesen, die Energy Manipulation gemeistert hatten, wetten Borieren aus reiner Kraft, metalbasierte Lebensformen berechneten optimal Schild konfiguren, Energiewesen versuchten.
Die Energiesystem der Akademie zu verstärken, als Davon war nutzlos. Bei ersten Kundschaftersen tauchten aus dem Nichtraum auf Wunden in der Realität. Sie waren kein Schiff im irrkennbaren Sinn, sie waren Abwesenheiten, lecker in der Existenz, die sich mit Schrecklichem Zweck bewegten. Die Fortschrittlichswaffen der Akademie gingen durch sie hindurch, unworking. Die Energiemuster entwirren sich in dem Moment, in dem sie das Entropiefeld trafen. Es verschlingt ein sehr Angriff, bricht die Taiwan, sein kristallin Form war duster vor Verzweiflung. Jede Waffe, die wir abfeuern, matcht die starke. Durch die Sichtfenster materialisierten sich mehr Wesen. Der Raum an die Akademie begann, an den Rändern zu zerfrinsten, stern erloschen, als sich der Einfluss des Schwarms ausbreitet. Bald wurden sogar die uralten Schutzmaßnahmen der Akademie versagen. Minho beobachtet das Chaos sich herum. Wesen, die für allmächtig gehalten hat, liefen immer verloren Kinder. Ihr Jahre sendelang Ausbildung, ihr perfekten Technologien ins Davenhaft gegen einen Feind, der die Regeln der Realität selbst brach. Konventionell Kriegsführung ist unmöglich, sagt Nori. Ihr Kriegerstolz war gebrochen an einem Feind, der nicht bekämpft werden konnte. Ihr wir Arm hingen kraftlos herab, all ihr Waffen nutzlos. Wie kämpft man gegen etwas, das existiert, in dem es nicht existiert? Diverse Meltenwörter von 100 Zivilisation blickten zu ihrem menschlichen Klassenkameraden mit verzweifelter Hoffnung. 50.000 Jahre der Wohlbereitung, die angesammelt Weisheit der gröbten Geister der Galaxis, und es lief darauf hinaus wie ein primitive Spezies, die kaum ihr Geburtssystem verlassen hat gebeten, das unmöglich dulsen. Minho, start auf die taktischen Displays, die Anhörung der Entropie-Schwarm zeigten. Sein Verstand reist durch als, was über ihren Feind gelernt hat. Die Antwort war da, konnte sie spüren, lauern nach jenseits der bewussten Denkens. Wir können sie nicht bekämpfen, sagte langsam, Rending wirkt die in seinem Kopf Gestalt nahm. Aber vielleicht müssen wir das nicht. Du willst was machen, nares Stimmbrach vor und glauben. Minho stand vor dem Notfallrat, wörtete von 100 Spezies starten in an, als hätte den Verstand verloren. Vielleicht hatte das auch, der Plan, der in seinen Gedanken Gestalt nahm. Verletzt jedes Prinzip der Militärstrategie, jedes Gesetz der Physik, das sie gelehrt bekommen hatten dort sein schwitzen. Wunder wo den mächtigsten Wesen der Galaxis stand, einig von ihnen konnten Stern bewegen. Andere die Zeit selbst manipulieren, under ein einfacher Bergungsarbeiter von der Erde, wollte ihnen sagen, wie sie einen kosmischen Krieg gewinnen sollten, anstatt Ordnung zu schaffen, die Entropie zu bekämpfen. Schaffen wir kontrolliertes Chaos, erklärte sein Stimme, zittert anfangs, wird aber starker, als in die Erde dacht. Jazzmusiker auf der Erde haben ein Sprichwort, Spiel falsch, bis es richtig klingt. Wir machen die Zufälligkeit selbst zu einer Waffe, diverse Meltenwesen wicken sich. Taiwans kristallin Form bekommt tatsächlich Riss vor Stress. Sein ganzer Körper vibrierte vor Schock. Du schlägst vor, dass wir absichtlich Chaos in ein sehr vertigigen einführen? Das ist Wahnsinn, genau, sagt Minho und fühlt sich plötzlich sicherer. Entropie ändert sich von vorhersagbaren Mustern, von den logischen Strukturen, die Realität zusammenhalten, aber was? Wenn wir ihm etwas geben, das es nicht verstehen kann, etwas, das seine eigenen Regeln bricht, rief holographisch Displays auf, die Ökosystemseiten riesig nicht scheinbar zufällige Interaktionen. Die irgendwie stabil Komplexität schufen, Wettermuster, die mathematischen Regeln folgten,
aber dennoch grundlegenden vorhersagbar blieben. Menschlich statt, da in organischen, chaotischen Mustern wuchsen. Aber besser funktionierten als perfekt geplante Strukturen. Min Spezies praktiziert seit Jahrtausenden kontrolliertes Chaos, es zu realisieren. Für Minho fort, Render and Sein zu Hausdacht, Evolution, Framework, Jazzmusik. Demokratisch regieren sie al funktionieren, while sie en vorhersaget, in lockeren Rahmen umarmen. Die der Akademie materialisiert sich, Uralten System unter Stress. Die Mathematik ist der Strend, aber theoretisch fundiert. Jedoch wird die Implementierung eines solchen Systems erfordern. All konventionellen Verteidigungen zu opfern. Die konventionellen Verteidigungen funktionieren sowieso nicht, warf ein, sein Energieform flackert mit nervösen Mustern, als der Entropie-Schwarm herkam. Verlangten verzweifelten nach verzweifelten Mahnungen, die versammelten Spezies stimmten zu, die ein möglich Plan der Menschheit zu versuchen, obwohl wir dies mit offensichtlicher Zurückhaltung taten, fieberhaft arbeitend. Bauten sie das Verteidigungsgitter der Akademie nach Prinzipien die Selbstmord hätten sein sollen. Anstatt starrer Energiebeurien schufen sie schwankend Felder, die sich nach Quantenzuverligkeit verschoben. Anstatt optimaler Schildkonfiguren implementierten sie Muster. Die Aufwettersystemen anwanderten diese Art in dort ist wo das. Improvisieren in einer Jazzband die jeder spielt seine eigen Melodie, aber irgendwie entstand daraus Harmonie. Als der Entropie-Schwarm die Akademie direkt traf, geschah etwas Beispielliches. Die chaotischen Verteidigungen widerstanden dem Entropiefeld nicht, sie tanzten mit ihm und schufen Interferenzmuster, die der Schwarm nicht verschlingen oder vorhersagen konnte. Zum ersten Mal in 50.000 Jahren siegert der Feind. Die Schlacht dauert 7 Stunden und schrieb die Gesetz der Physik in ihrem Gefolge. Minhos chaotisches Verteidigungsverwendet die Eigennatur der Entropie-Schwarms gegen in Anschaffungen strukturierte Zuverligkeit. Die Wesen nicht verarbeiten oder verschlingen in Intendot ist wo ein Tan zwischen Ordnung und Chaos. Die menschlichen System bewegten sich in vorhersagbaren Mustern, bei denen keine tieferen Logik folgten, wie Jazzmusik, die wild und frei klang. Aber oft jahrelange Übung und Verständnis basierte. Es funktioniert, flüstert Taiwan, sein kristallin Form wird heller, als die feindlichen Kräfte begannen, sich in den Nicktraum zurückzusehen. Bei allen anderen, es funktioniert tatsächlich. Minho beobachtet durch die Sichtfenster, wie die Entropiewesen ihr Angriff einstellten. Zum ersten Mal sieht ihnen schienen sie verwirrt, und fähig zu verstehen, was gegen sie verwendet wird. Es war nicht die perfekte Ordnung, die sie erwarteten und verschlingen konnten, sondern etwas Neues kontrolliertes Chaos. Aber der Sieg hat seinen Preis. Die uralten System der Akademie. Aber ihr Grenzen hinaus belastet, begannen eins, nach dem anderen abzuschalten. 50 Jahrtausend engesammelt zwischen flackert und starb, als Energieken, die gebrannt hatten, sieht bever die Sonder Erd geboren wird. Sich endlicher PF10 dort im Kommandozentrum materialisiert sich. Die prima Key der Akademie ein letztes Mal. Ihr Form fragmentierte, kaum noch kohärent, rennt sich ihr Bewusstsein über verschiedene Netzwerke zerstreut. Es war wie das Sterben eines uralten Gottes. Die Akademie muss weitermachen, sagt sie. Jedes wird ihn anstrengen, die kostbare Leistung verbracht. Neue Wörter müssen gewählt werden. Die versammelten Wörter blickten sich dann zu dem Menschen, der sie algeritet hat. Die Abstimmung war einstimmig. Wesen, die ihn einst als primitiv betrachtet hatten, werneten sich nun.
Worin mit Respekt, ich minho start die Sturben ki schockierten, ich versteh kaum die Hälfte Technologie hier. Verstehen ist nicht Weisheit, antwortet die ki mit schwicker wordende Stimme. Die Architekten verstanden eils und versagten dennoch. Du hattest Erfolg, weil du es wagtest. Trick zu sein. Als das Worldbewusstsein verblasst, kämen neue System online, wo Menschen entworfen Schnitzelen, die von Spezies erlernt werden mussten, die Jahrtausend damit verbracht hatten. Andere Methoden zu perfektionieren, die Akademie wird überleben, aber sie wird für immer während sein. Monat später stand minho im wieder aufgeboten kommandozentrum unbeobachtet. Why nie Studenten aus der ganzen Galaxis ankämen, sie kämen, die Geheimnis der unmöglichen Siege der Menschheit zu suchen, begierig darauf, die chaosbasierten Strategien zu lernen, die Realität selbst gerettet hatten. Director sagt Taiwan und engert sich mit einem Datenpad, das die Nusen Rekrutierungsberg enthielt. Der Titel fühlt sich immer noch seltsam in minhos Ohren an. Bei welcher Confederation bittet Aufnahme. Sie haben ihr Stars-Kastensystem aufgegeben und wollen lernen, was sie die menschlich Methode nennen. Minho lächelt und erinnert sich an seinen ersten Tag in der Akademie, der primitiv wild unter fortgeschritten Wesen. Jetzt blickten dieselben Wesen der Menschheit Verführung beim Umarmen der Schannen zu verlegt. Die das Leben möglich. Außerhalb der Sichtfenster schienen Stern mit erneuten Stabilität, ihr liegt nicht länger bedroht von Entropie-Dämmen und jenseits der Realität. Die Akademie der Stern hat ihr Kapitel begonnen, mit kontrolliertem Chaos als new grundlich und der Menschheit als ihren wahrscheinlichen Wächter. Das Universum, dacht minho, hat ziemlich viel Humor entwickelt, von einem gescheiterten Bergungsarbeiter zum Beschützer der Galaxis, nur Menschen können ihn so verrückt geschickt leben.